Mixed tenses എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സെന്റൻസസിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. പല ടെൻസസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദ കീവേഡ്സ് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറയുക. ഓക്കെ, മൈ ഫാമിലി bought some land in southern America recently. വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ bought വരുമോ? Has bought. My family has bought some land in southern America recently. Okay, അടുത്തത് Are building. They are building a mansion there at the moment. Yes. Okay. How about this? John Watches. എന്തുകൊണ്ടാണ് watches എന്ന് പറയാൻ കാരണം? Every day. Every day. Yes, every day is there. Okay, ഇവിടെയോ? And it. Pardon? Helps. Helped എന്ന് വരില്ല, helps. And it helps him with his English. എന്തുകൊണ്ട് helps തന്നെ വരാൻ കാരണം? Helped തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കാരണം ആദ്യത്തേത് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്, ഹാബിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ അതിനെ തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെയിം ടെൻസിൽ തന്നെ ഇത് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ ആൻസർ. My family has bought, this have is not there. Okay, my family has bought some land in southern America recently. They are building a mansion there at the moment. Very good. John watches the news on TV every day and it helps him with his English. Okay, that's good going. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, past indefinite versus past perfect. So you have options and you have to choose the correct tense. A woman who has lost. ആയിരിക്കും വരുന്നത്. Had lost ആയിരിക്കും വരുന്നത്. Definite എന്ന് പറഞ്ഞ had lost her only son. അടുത്ത ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? Came. Very good. Came to a learned man. അടുത്ത she implored the learned man to bring the child back to life. Again, that is complete simple past. Okay, he told her that he could revive the child if she would bring him a handful of mustard seeds. Had told alla told nu varille, but he added that the seeds had to come from a home where death had not visited. Yes. So those answers are very correct. A woman who had lost her only son came to a learned man. ഈ രണ്ട് ആക്ഷനിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും? A woman who had lost her son. So lost her son ആദ്യം നടന്നു, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ past tense യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, she implored the learned man to bring the child back to life. He had told her that he could revive the child if she would bring him a handful of mustard seeds. But he added that the seeds had to come from a home where death had not visited. That's it. Okay. Last Wednesday, an argument took place between two groups of boys. It resulted in a shootout inside the college during break. Okay, very good. The assailants fled. എന്തുകൊണ്ട് ഫ്ലഡ് എടുക്കാൻ കാരണം? ആദ്യം നമ്മൾ took എടുത്തു അല്ലേ? took is which tense? Past indefinite. Yes, past indefinite. Between two groups, and then second part is it resulted, even that is simple past, and then the assailants fled is very correct, that is also the past form of flee. Then the incident confirmed. The incident confirmed ano by the college authorities. ശരിയാണോ? Was confirmed. The incident was confirmed. ഒരു helping verb കൂടെ ചേർത്തേ പറ്റൂ. The incident was confirmed by the college authorities, but they stated that they did not have more details of the case. Okay, correct. The police said that the victims had identified 4 of the assailants. ഇവിടെ ആദ്യം said പിന്നെ had identified. said ഏത് tense ആണ്? Past indefinite. And had identified
Past perfect. Past perfect tense Past ആണ്. perfect. Yes. So ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? The victims had Had identified. identified. So past perfect ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്താണ് ആ verb ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്. പിന്നെയാണ് past simple വരുന്നത്. Okay. So that's correct. All the options are correct. Last Wednesday, an argument took place between two groups. It resulted in a shootout inside the college during break. The assailants fled from the spot in cars. The incident was confirmed by the college authorities, but they stated that they did not have more details of the case. The police said that the victims had identified four of the assailants. Very good. Name past indefinite versus past perfect tense. Noka. So here are the sentences. Arya Was forced. Okay, Arya, a young gymnast, was forced to give up gymnastics. Either tense was forced. Simple if it simple Huh? past. Simple past. When both her kidneys Had failed. many years ago. Okay, അടുത്തത് നോക്കാം. Failed എന്നല്ലേ പറയണ്ടേ, കാരണം many years ago അതൊരു hint ആണ് അല്ലെ. അടുത്തത് this Happened. This happened when she Had gone. to Chennai on a holiday. So ആദ്യം നമ്മൾ simple past ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, രണ്ടാമത് നമ്മൾ past perfect ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. കാരണം ആദ്യം she went to Chennai and അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു. So depending on the actions, like how they took place, ആ sequence-ലാണ് നമ്മൾ tense ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, all of a sudden she Had begun to have some severe pain. ശരിയാണോ? She began to have some severe pain. എന്തുകൊണ്ട് had begun പറയാത്തത്? Had to be admitted. Had to Okay. So Arya, a young gymnast, was forced to give up gymnastics. This simple past ആണ്. Both her kidneys failed many years ago. This happened when she had gone to Chennai on a holiday. All of a sudden, she began to have some severe pain. She had to be admitted to the hospital. Is it clear? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെൻസിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എടുക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഒത്തിരിയും ഇയേഴ്സ് ബാക്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹാഡ് ബിഗൺ എടുക്കാത്തത്, ബിഗാൻ തന്നെ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടെൻസ്. നമ്മുടെ മുമ്പിലും ഈ സെന്റൻസിന് മുമ്പിലും പിന്നിലുമുള്ള ടെൻസിനോട് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ ടെൻസസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു എവരിവൺ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Yes, ma'am. Okay. Let's try it. Last month,